Tēnā tātou. Ira rau. Aka tūia te rangi e tū nei, tūia te papa e ta koto nei. Tūia tēnei hui huinga tangata kua tau mai nei rungi te reo karanga o te wā. O tira te tuku mihi tuatahi ki ai te wāhi ngaro ki o matua kore ki a rangi nui rāua ko papa tū anuku tēnā kōrua, tēnā kōrua, tēnā kōta. O tira rere kau atu ngā mihi ki a rātau mā kua whetūrangi hia. Ngā mate huhua rātau kua hinga mai nei, hinga mai nā. I rungi ngā marae maha, huri noi te motu moi mai rā koutou, haere o ki atu rā. O tira i tēnei wā tonu kei te tangi te ngākau mo tērā o ngā rangatira kua riro. Ara, ko Papa Joe Frost tērā, ko hinga atu i ngā wā tata nei. Nei rā ka tangi atu ki aia mō ngā mahi katoa, kua whakatūtuki hia nei eia i tōna wā. O tira, ka tukuna aia kia haere, kia hoki atu, ki roto i ngā parirau o tērā o ngā kaihanga nāna nei i whakaponoti ai. O tira e koro haere o ki atura. Rātau katoa te hunga mate, koutou, kia koutou, tātou o te aora nei, kia tātou, tihei mauri ora kia tātou. Ara rā te kekete mai, te kekete te ara mai te ara, he manu whakarongo tupua te manu nei a te tōre u te tōre tai. Ko hete mai o ngutu, ko tū ki taha Māui, ko rongo ki taha katau. E tū numia, e tū rawea, whakahotunuku, whakahoturangi te manawa, ko tō manawa e tāne, ko tōku manawa e tāne. Ka whakairihia ka turuturu ōpiti whakamaua ki a tīna. Tīna, haumi e hui e, tāi ki e. Nō reira e te minenga. Koutou, ko whakeeke mai nei, rungi te reo karanga, nau mai, piki mai, kake mai. O tira, ngā mātā waka, kua tatu mai nei, tēnei te mihi kau atu. O tira, ngā iwi katoa, kua tau mai nei, tēnei te mihi atu. Haere mai rā, ki te whakanui, tēnei o ngā rangi, mo enei, e noho mai nei, enei ka whakapōtaingia i te rangi nei. Ko rātau, i whakapaukaha, i whakaputa wera, i roto i ngā tini i tau kua taha nei, te takahia atu rā i tērā o ngā ara, nā rātau anō i whiriwhiri, kia whai tohu i tēnei rangi. Nō reira, haere mai koutou, mai ngā pito o te motu, tawhiti mai, tata mai, tēnei te mihi kau atu. Arā, ko tararua maunga tērā e karanga atu nei, ko Manawatū awa e tere atu rā, e karanga atu nei. Ko te iwi kāinga e tū nei, ko rangi tāne tērā me ona hapu o te kāinga nei, e mihi atu nei, nau mai, whakatau mai rā. O tira koutou, ngā ākonga koutou ka whakapōtaingia i te rangi nei, tēnei te mihi kau atu, i o koutou nei puku mahi i roto i ngā tau. Puku mahi ao pō ao tēnei te mihi atu. Me ki rā, me tā koutou nei kaha ki te pinono atu ki o kaitiaki, ki o mātua, ki a tautoko mai i roto i ngā tau nei. Tēnei te mihi atu. Mātua mā, kaumātua mā, tu ngāne tuahine whanaunga, tamariki moko puna mai, nei anō te mihi atu ki a koutou
whakapiri mai, whakatata mai, kia whakanuia te tira nei, tēnā koutou, tēnā koutou. Nei anō, ngā kupu whakamutunga ki tēnei hunga e noho mai nei, ki rungi tātāmira nei, nei o ngā ahorangi, nei o ngā rangatira, nā rātou, nei ākona i whāngai, i roto i ngā tau, whāngai ki te mātauranga, whāngai ki ngā pūkenga, nō reira koutou mā, tēnei te mihi atu, tēnā koutou rauranga tirama. Huri inoa i te whare, tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa. Koai tai ngā te kunanga ki pūrehu roa e mihi atu nei, nau mai, whakatau mai rā, tēnā koutou, tēnā tātou. Nō reira e rauranga tira mā tēnā rā tātou. Kei te pāpā e manu, kei te mahu e tanga mai o ue tonga, te kautanga mai o te mata ora, i runga ki tēnei o ngā tāmira i tēnei ata. E tangi ana te ngākau, e mihi ana te ngākau, e ore ana te ngākau. Te whakakanohi tanga o rātou mā, nā, me ki ko ngā koro matua kua hui mai, i runga i te ātāmira i tēnei ata, nei rā te reo e mihi ana. O tia mātou me ngā kupu tāngai o rātou mā, te pai here i te rangi me te whenua, ki tēnei hunga e whakakanohi ana i ngā mātā pono, i ngā puna o te mātauranga o te kunenga ki Pūrehu Roa, tēnei te hora kene. E te haukāinga te iwi o rangi tāne tēnā rā koutou. Ngā kaumātua kua puta mai tēnei ata, ki te hāpai, ki te kawe, ki te amo, i te Māori me te manawa ora o tēnei o ngā whenua, tēnei o ngā kāinga tawhito, kei te tangi tonu te ngākau, kei te mihi te ngākau, Kei aku rangatira, te raukura moa a pōpō, te tira kua tū mai ki te pōhiri, te Whakapōhiri, i o tātou tauira i tēnei rā, tēnā rā koutou kei ngā taioi. Ko koutou te a pōpō, te otinga iho, ngā mahi nunui kua oti ngā mātua tipuna i roto i ngā tau, ko te koroengo matua o te ngākau kia tūrangatira mai koutou, tēnā rā koutou, tēnā rā tātou. Nō reira e te iwi, pene anō te tārua, te tō ai ngā kupu o te pāpā nei, a manu, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai, nege mai. Hara mai ki tēnei huihuinga o tātou. Ko tōna take-takenga,
ko tōna pū manawa, he whakatairanga i te hunga, ko oti nei a rātou, ngā kakenga, ngā whaitanga, a tāwhaki, a tāne, te kake, te piki. Kia tai atu ki tērā o ngā taumata, e hoki ora mai ai ngā rawa o te wāhi ngaro, ki ngā whenua, ki ngā kāinga, me te iwi e noho nei i runga i te whenua. Ko koutou tērā, kua kia te raukura i tēnei rā, ka tika kia kia anō hoki, ko te tauira i tēnei rā. Ko koutou kua whakatauira hia i ngā piki, i ngā heke, i ngā tihi o te ara, i ngā riu o te ara. Me te mea ake nei, kua tai ora atu ki reira. Kua ea angi tū, me te tino hia o te ngākau, kia whakahokia au ākoranga, au arawa, ki o whānau, ki roto ki o koutou kāinga. Ki o iwi, ki o hapu, ki o marae, hei oranga mō tātou. Nō reire, kei te mihi ake rā, ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, ki tēnā mana, ki tēnā mana, ki tēnā reo, ki tēnā reo, kua hau mai ki runga ki te Manawatū i tēnei ata. Nei rā te reo, o te kunenga ki Purehuroa, te mihi nei kia koutou, te tangi nei kia koutou, te aueaki nei kia koutou, te hāpai o me ki, mo te hunga e whai haere ana i te iti kahurangi, te tia hotanga o te amorangi, tēnā rā koutou. Ngā iwi kāinga, tēnā rā koutou. Ngā whānau maha, tēnā rā koutou. Ngā kai tautoko, ngā kai hāpai, ia te hunga koe eke i tēnei rā, tēnā rā koutou. Nau mai haere mai. No koutou tēnei rā, pēnā no te hunga ka whakapōtai hia a kua kene. No reira piri mai, kia tata mai, kia whakatau mai. Ko riro māku tātou e kawe i roto i ngā kōrero mo tēnei rā e hika mā, ko tākuta Ferris taku ingoa, he wai, he ringa no te whare o te DVC Māori. No reira nōku te honore, me te whakaitinga ngākau, te tuku nei ngā kōrero me ngā mihi ki runga kia koutou i tēnei ata e hika mā. Tēnā rā tātou, tēnā rā tātou, tēnā rā tātou katoa. Kia tahuri ake rā tātou ki o tātou whakahaere, he paku whakamārama. Ne he paku whakamārama. Kia mōhio mai rā koutou ko te tuarua tēnei o ngā Whakapōtaetanga Māori ake nei o tēnei o ngā whare wānanga. Me te mea nei, ko tēnei o ngā whare wānanga, he whare wānanga i toko ake, ki runga ki te motu, i tuhia ki te rangi, ka tū ko ia, he whare wānanga whakatīnana, i tā te tiriti o waitangi, i o hāki ai i roto i ona tau. Nā reira, te nohoanga mai o te taha kāwanatanga, me te nohoanga mai o tō tāua taha, te taha tangata whenua. Nā, ko tēnei o ngā whakahaeretanga, ko tēnei o ngā whakapōtaetanga, e aki nei, e whakatauira ana nei, e whakakanohi ake nei, i tā te taha, kia tāua te tangata whenua whakanui, i te hunga ko eke ki te toi o angi tū, kua whai, kua whakatīnana, i ngā kōrero tuku iho tāwhaki o tāne. Nō reira, ka tika rā, kia whakatairanga hia tērā huatanga e tātou i roto i tēnei wā, kia āta whakamārama hia anō hoki. Me tāku e mea ke nei, e rua ngā tāo ngā whakamiharo o tēnei ata. Ko te tuatahi, nā tō tātou ariki tonu i kawe mai ki roto ki tō tātou whare. Ana, ko te tefa e noho nei ki mua tonura. Ko tōna ingoa, ko nōna te ao. Ko te iho o tērā o ngā ingoa, e kawe ake nei te mauri o te kupu kōrero e mea ana. Ko te manu e kai i te miro, nōna te ngahere. Ko te manu kai te mātauranga, ara, nōna te ao. Nō reira, he tohu, he aki i te hunga e whai ana i te mātauranga, te hunga ko renga nei i te puna mātauranga, kia kaha te whai, kia nui te whai, kia rapa te whai, kia eke te whai. Kei tōna taha tētahi kohatu Māori, ko tōna ingoa, ko tū te manawa ora. Nā, e kawe ana i te Māori, me te iho, o tērā o ngā awa nui o tēnei takiwā, a Manawatū, he whakakorikori anō hoki i te punamahara, i te hinengaro, kia tai atu o whakaaro ki ngā maunga,
ki ngā riu, ki ngā awa, e rere nei te Māori o te whenua, kei roto i aia e noho ana. Nō reira ke mai tēnā o ngā tauira, ka whakawhitia anōna te ao, ka pākia atu te manawa ora, ka whakawhiwhia ki o rātou tohu. E pēnei ana e hika mā kia Māori mai te wairua o tātou kawenga i tēnei rā. Ka mutu i riro mā te ariki tonu, anōna te ao e kawe mai, anōna e ki tā te taha Pākehā ko te kawe mai i te Massey, anara ko tō tātou taonga te pāwhakawairua me ki o enei kawenga e noho nei anōna te ao. Nō reira, e hika mā, he take he kaupapa nui whakaharahara e tika ana kia whakanuia. Nō reira, o tēnei rā te mihi atu me te pōhiri nei kia whakanuia tātou, tēnā ho mai te pakipaki. So, mōrena whānau. Gee, you're there. You fellas are there. Yeah. Ka pai, nau mai haere mai. It's my privilege to be the MC for us today and to try and keep our proceedings skipping along. So beyond the mihi that has just concluded, I'd just like to add a brief whakamārama to our taonga. Okay, so there are generally two taonga involved in a graduation. And here in this graduation, which is the Māori graduation of Te Kunenga ki Pūrehuroa Massey University. And as I said, Massey University took quite a bold stance back in 2018 in declaring its intention to be a Te Tiriti o Waitangi-led university. And the journey has been up and down, but it's predominantly been forward, and that's the main thing, tātou mā. And a part of that is acknowledging the fact that we as Māori, the side of Te Tiriti o Waitangi, that is the Māori side, is the tangata whenua side, we have a particular way of doing things and celebrating the achievements of our whānau. And so in today's whakahaere hoa mā, whānau mā, if you feel the urge to let a karanga out, or sing a song, or stand up and do a haka for your tamaiti, or your māma, or your pāpā, or your kuia who might be graduating today, ka pai, kia kaha, kia rangatira. And so, in our ceremony today, we have two taonga, and they are the tefa that's sitting in front of us all this morning, and they are the kōhatu Māori that's just on the other side. These two taonga were gifted and created by our pāpā he, Pāpā Manu Kāwana, and they hold fast to some very important kōrero that's been passed down through generations in Te Ao Māori. And the name of the tefa is Nōna Te Ao. And Nōna Te Ao, the ingoa, it comes from a much longer whakatauki that says, ko te manu e kai te miro nōna te ngahere, ko te manu kai mā tauranga nōna te ao. And that quite simply says, the bird that feasts on the food of the forests, theirs will be the forest. And the bird that feasts on the food of knowledge, theirs will be the world. So as you come up here, tauira mā, and you cross the stage, that's the hope, that's the sentiment, that's the Māori that you want to take forward. And you take your learnings and you make sure they get all the way back home onto the ground and produce a good outcome. Now on the other side is the toka Māori, the kōhatu Māori, and its name is Tū Te Manawa Ora. And Tū Te Manawa Ora, in short, is a little bit of a play on the Manawatū river, but it's about the life and vitality, te tū o te Manawa Ora, that the land brings, that the tihi maunga bring, that the awa brings, that the whenua brings. So, tātou mā, koena ngā whakaaro nui, hei tāwharau i a tātou, i roto i enei kawenga, ka nui te mihi, kia tahuri ake rā ki ngā whakahaeretanga. It's my privilege to introduce this morning our Chancellor. Now, i te whakaaro au, haha te kupu pai mo te Chancellor, kāre kupu tu atu i te ariki. So if you're looking at Massey University, at the very top of any structure you might find, there's one fella, his name's Michael Lahie, he uri no taranaki, te ariki o te whare. So our Chancellor is Michael Lahie, and we're very privileged and lucky to have him. He describes himself as a Māori boy from Taranaki, and ultimately, he's the boss. He's the big chief of Massey University. Nō reira, hei te rangatira,
hei te kanohi o rātou mā te taiurungi, te ariki o tō tātou waka, e mihi nei, e mihi nei, e mihi nei. As any board does, they delegate some responsibility to an executive, often a chief executive, in the case of a university, a vice-chancellor. And our vice-chancellor is Professor Jan Thomas. E te tapairu, kanuira te mihi kia koe e Jan. And Jan has a team of matatau rawatu people who are in charge of delivering everything at Massey University. And this morning we have the outcome of that in the form of all of our graduates. So e hoa mā, it's my privilege and honour to introduce our Chancellor, Michael Ahie, and call him up to the lectern. Nō reira, ho mai rā te pakipaki e te whānau tēnā rā tātou. Tēnā koe takuta. A tēnā kātou katoa, he mihi tino mahana, warm greetings to you all and welcome. I, as takuta said, am the boss, so I get to declare this congregation is in session. Ladies and gentlemen, etu, please stand as we sing our waiata, the university waiata. Please be seated. A tēnā tātou katoa, e tangi tōna wana ki na mate o te wā, haere koutou e moi. Ki a tātou na mahuatanga e nā kanoi ora, e pai nei tēnā koutou katoa. Rangatāne ki Manawatū, ki na kaupupuri i te mauri o tēnei whenua, a tēnā koutou. Tā Mason, Lady Arohia, a tēnā korua. A ki na whānau o na tauira, kua tai mai nei i tā witi, kua tai mai i tata, tēnā hoki koutou. Nau mai ki te kuninga ki Purihurua. Ki tēnei Whakapōtaetanga i wakanui ana i nā ihu puta. Kia koutou e nā tauira, kua tutuki, kua ia huro. Vice-Chancellor, members of the Massey University Council, the university community, the Turitia Campus Graduation Committee, distinguished guests, graduands and whānau. My name is Michael Ahi and I am the Chancellor of Te Kuninga ki Purihurua. And that, as Takuta said, means I chair the council responsible for overseeing the university's governance. What that also means is that I have the great privilege to preside over graduation ceremonies and conferring qualifications to our successful tauira, our students. It is a real privilege to warmly welcome you to the first, isn't that good, the first of 6 ceremonies here in Palmerston North. I also want to take this moment to thank everyone involved in putting together these ceremonies that allow us to celebrate
what are such significant achievements. To be a Massey graduate means having the dedication, the passion, the work ethic necessary to complete your chosen course of study to a high standard. You understand that there is a purpose which calls you, and by taking the step to answer it, my hope is that will open doors for you to new and exciting possibilities. From now on, our graduates will use what you have learned to make a real difference, to forge new pathways that will allow you to make a contribution to the world around you. And this week, Massey University is awarding qualifications to a total of 961 graduates. That is a lot of handshakes for me, whānau. And at today's graduation, a total of 34 graduates will cross the stage, and a further 10 in absentia will receive their qualifications. Te whare, today is a celebration of academic success. And while we are here to share in your achievements, graduates, it's important to acknowledge the support network around you. All of you are here today because your friends, your whānau, your academic support team, some of whom may be on the stage behind me, supported and encouraged you through this part of your life. And to those of you, whānau wānui in the audience, here to celebrate the success of your loved one, as Takuta, our MC, said as they cross the stage, please don't hold back. Make your aroha and your pride in their achievement be heard. And to those of you who are receiving your parchment today, take a moment to fully acknowledge the journey you have taken, the sacrifices you have made, the challenges you have overcome, and all the wonderful experiences that you have had. As Chancellor of Massey University, Te Kuninga ki Puriurua, I welcome you to our alumni whānau. You are among great company, and I hope the connections it provides enhances your career and indeed your lives. Congratulations on achieving your qualifications. And know this as you cross the stage, you are now part of the Massey University legacy, and that you carry your Massey whānau with you. Do great things and keep making us proud. Kia kaha, kia toa, kia rite, be strong, be brave, be ready. O tira, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā tātou. By the authority of the Council of Massey University, I, Michael Ahi, Chancellor, will now award the certificates and diplomas and confer the degrees on those to be presented and on those in absentia. Māori Ropātou Te Hei, Senior Lecturer for Te Putahi Atoi, will read the names for Te Aho Tā Tairangi and Te Aho Pairewa. Nadel Karatia Kokiri, Lecturer in Māori Education at Te Putahi Atoi, will call the names of graduates and recipients of certificates, diplomas and degrees in the College of Creative Arts, College of Health, College of Humanities and Social Sciences, College of Science, and the Massey Business School. Certificates will be presented by Julia Taiapa, Senior Māori Cultural Advisor at Te Putahi Atoi, and Tania Yankee, Student Recruitment Advisor Māori, and our Provost, Professor Giselle Burns. Ka tira tēnā tātou katoa te piringa whare. Rarau mai nei ki raro i ngā manaakitanga o tō tātou whare tapere,
Rarau mai ki tēnei kāinga o mātou o te kuninga ki Pūrehuroa. Chancellor, I have the honour to present for the Foundation Certificate International the candidate I am about to name. Pon Leung Xavier Kwok. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Māori Visual Arts, the graduate I am about to name. Nō te whakatōhea, te arawa, Aroha Rose Matchett Miller, First Class Honours. Tēnā koutou. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Māori Visual Arts, the graduate I am about to name. No taranaki maunga, ngā ruahine, Ngāti Tūwhare toa, Jordan Dean Quinnell, with distinction. Tēnā koutou. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Health Science, the graduands I am about to name. Nō te ati haunui a pāpārangi, Ngāti Mania Poto, Uenuku ki Ruapehu ki Waimarino, Ngāti Rangi ki Ruapehu ki Whanganui,
ko Lucy Cheryl Ray Hipera Brown. Awe. No kaitahu, ko Chanel Heather Hori.
No kaitahu anō hoki, no te aitanga mahaki, Gabriel Adela Schumann. No ngā puhi nui tonu, ngō Ngāti Raukawa ki Waikato, ko Mataila Sonique Smith. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Social Work the graduates I am about to name. No kaitahu, ko Jasmine Tamara Wikingi. Chancellor, I have the honour to present for the Postgraduate Diploma in Health Science the candidate I am about to name, Sabiha Katil Abubakar. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Health Science the graduate I am about to name. No ngā puhi nui tonu, Felicity Jane Te Whata. Ngā puhi nui tonu mo te taonga o te mātou rangahau ora e. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Nursing the graduate I am about to name. No te ati awa, no te ati haunui a pāpārangi, Tānia Aroha Bailey, First Class Honours.
Tēnā koutou. Thank you, Chancellor. O tēnā hika mā, homai te pakipaki, o te hungara. Now we know these are long days for the Chancellor. He has to stand up there all day shaking hands and giving out the tohu. So we try and break it up so he gets a bit of a rest. O tirai te iwi, pēnā i aku whakamārama i te timatanga o ngā pēheatanga o te hanga o te whare. At the top, the Chancellor. Next in charge is Professor Jan Thomas, the Vice-Chancellor, and she has a team of Deputy Vice-Chancellors and Pro-Vice-Chancellors. There's a lot of names here, whānau, I know, but just keep up. So, the Deputy Vice-Chancellors are in charge of different areas of the business of Massey University. And one of those areas is the kaupapa Māori area. So it's my privilege to invite to the lectern in charge of things kaupapa Māori at university, at the, Massey University, Ahorangi and Deputy Vice-Chancellor Māori, Ahorangi Mehana Jerry. Tēnā tātou, homai rā te pakipaki. Hua noa, Chancellor, ka tiki nāke, te karakia nā Ahorangi tai arahia Black no ngai tūhoi. Nāne i homai hei whakanui i te whakatuwhiratanga o te pūtahi ātoi no te tautahi mano iwarau iwa te kaumāwhitu. Ko toi matua te au nei rangi koia takere nuku, koia takere rangi, koia takere waka. Te tipua koko te kō mata te rongo, mata tūhua te pūwharaki ka pū te rangi. Hoka nei te ahi taitai te ika purapura, ko turi tea te mauri, te whare rūnanga. He kapunga ngaki waitati ko rua hine hei tau mahi hikaika. Whawhati te kō muka ki tō take take ka au ki te mai oro ki te tuku aru. He whenua taunaha, he whenua tapatapa te hau matakaha te pupu a te kawau. Ko te rite ki aku ka mo te pua korari, te marama ka mahuta i te pai, te marama te iho te pai. E rere nei te ata nihi whenua, a meo te ata whakahei mai tō iwi, te ke te wānanga, te pūoro e. Ka hangai te karakia nei ki tō tātou kai kōrero o te rā. Hei whakaau i tōna nei tūranga, kai roto ia te pūtahi ātoi i te kunanga ki Pūrehurua. I konei, ka whakatakoto heake e nei kōrero e whai ake nei. Chancellor, our guest speaker today, needs very little introduction. The karakia toi matua recognises his enduring connections to te pūtahi ātoi and te kunanga ki Pūrehurua. Whilst it may seem pertinent to recall each one of his many achievements, to do so would run the risk of inadvertently leaving something out. Therefore, Chancellor, given that the kaupapa of our ceremony today is to celebrate and recognise Māori achievement in the efforts of each of our graduates, it seems more fitting on this occasion to instead take one brief moment to momentarily reflect upon Professor Mātāmua's connections to this rohe, to te pūtahi ātoi, and to also acknowledge those who have supported him along the way in his journey. One of whom, of course, is preeminent Māori and Ngai Tūhoi scholar, Professor Sir William Pou Temara. In his matariki address to the nation at the hautapu ceremony at Te Papa in 2022, Tā Pou Temara stated, "Today is a moment in time. This is a moment that future generations will look upon and say, this is when we came of age. These moments in time are the essence of our nationhood and our identity. Today we have chosen to thread the principles and values of matariki into who we are as a people." Former Prime Minister, the Right Honourable Jacinda Ardern, speaking at the same ceremony at Te Papa, paid special tribute to the Matariki Advisory Group led by Professor Mātāmua, stating that many of us did not grow up with or learn the traditions of matariki. But now we have that chance.
a chance to see our children learn more about this period, a chance to learn from them, and a chance to create our own matariki moments. Their comments reflect the remarkable scholarly achievements of Professor Mātāmua in bringing matariki more fully into the nation's consciousness. Indeed, so much so that an inaugural matariki public holiday was declared for the first time in 2022, something that Aotearoa thanks you profusely for, e rangi. It's entirely appropriate that Professor Mātāmua addresses our Manawatū ceremony today. He spent his formative years locally, being raised in Taitoko live-in, then attending Whakapōtaetanga College in Fielding. Later, of course, he was appointed to Te Pūtahi Ātoe, whilst also undertaking his PhD, then returning some years later to Te Pūtahi Ātoe in 2021, followed by the appointment of new head of school, Professor Hemi Whanga, in 2022, tēnā koe Hemi. His scholarly work carries with it an extra dimension. It's a dimension that awakens and excites the ngākau and the puku of the people to the infinite possibilities of wānanga and pukingatanga. Our university at Pukeahu campus, Te Raukaramu, and its whare matua, Te Whai Oranga o Te Whaiao, recognises his work via an artistic installation of Te Maramataka, the Māori lunar calendar, expertly designed and embedded by Te Kāhui Toi into the central pou of the whare under the expert watch of Professor Ngātai Taiapa and Associate Professor Kurapoke. Professor Mātāmua's contribution to the discourse of matariki has irrevocably changed the way that New Zealanders look to the skies above us, challenging us all to consider our role as custodians or kaitiaki of the environment. Aotearoa has now well and truly begun to accord due prominence to the way in which we as Māori, as tangata whenua of Aotearoa, observe the passing of time itself through the sighting of the Matariki constellation, recognising commencement of Te Mātahi o Te Tau, the Māori New Year. Earlier this year, two further accolades were conferred upon Professor Mātāmua. The first of those, the New Zealand Order of Merit, recognised his contribution and services to the advancement of Māori astronomy. And in that same honours announcement, another of our Māori professors from Te Kuninga ki Pūrehurua, also on stage today, Professor Dame Whārangi Koepa Pāma, who was awarded with a knighthood. Nō reira, e te pauakonga rangi Koepa kei te mihi rā kia koe. The second accolade conferred upon Professor Mātāmua this year was New Zealander of the Year. Some within our audience today may argue that this automatically qualifies Professor Mātāmua for the position of Whakapōtaetanga College Old Boy of the Year. Whakapōtaetanga kāreti kei o koutou te tikanga ne. Indeed, the ability to unpack seemingly complex notions of Indigenous astronomy is no mean feat. And that honour, New Zealander of the Year, recognises his ability to do that exceedingly well. Chancellor, each of these honours duly acknowledges not only the scholarship and the scholar himself, but equally the rightful place of mātauranga Māori within the Academy, as a science both in and of itself, but perhaps even more importantly, as a living, breathing and dynamic Indigenous knowledge system that has proven by Professor Mātāmua and all of those Māori scholars who have come before him. Moreover, that mātauranga Māori carries immense application and utility to the lives of all who call Aotearoa and Te Waipoinamu home. Professor Mātāmua demonstrates within the wider scope of his work how to bring about māramatanga, the illumination of enlightenment through the dual processes of wānanga and kōrero. It is these same values that have illuminated his own pathway, both literally and metaphorically, guiding him in his remarkable quest to seek and retrieve the baskets of celestial astronomical knowledge. Ngā kite o te wānanga tātai whetū, hei oranga mo te iwi, hei oranga mo te taiao. Preeminence in Māori terms is perhaps defined not so much by the amount of knowledge that one might acquire in their lifetime, but instead by the amount of knowledge that one might share with the people across their lifetime, so that people can exercise their own agency in giving meaningful expression to the mātauranga that has been shared with them.
I roto i te hiringo toi matua, he honore nui tēnei e rangi ki te toro atu ki a koe, tō tātou kai kōrero o te rā, ko ahorangi rangi ānehu mātāmua e te iwi ho mai te pakipaki. Kei taku rangatira e manu. Tēnā koe ngā kupu whakatau i a tātou i te marea ki tēnei kaupapa tātou i tēnei rā. Ko tō mataora me tō tiriwhana e whakakanohi mai nei i te mana whenua i a rangitāne i tēnei ata no rere hoaka nui te mihi. Chancellor, Vice Chancellor, o tira kūtau, te ope o te rua matariki, kua pai nei, ka nui te mihi ki a kūtau, o tira ki a kūtau aku rangatira, ka nui te mihi. Tēnā kūtau. That introduction's probably going to be longer than my speech. Wasn't too long ago, maybe it was quite long ago actually, when I was sitting there thinking to myself, please hurry up. So I've only got 3 really quick things to talk to you about today. Number 1, I want to stress the importance, and particularly to you, to those that are receiving degrees today, the fact that this is not the end of something, just merely the beginning. Number 2, I want to briefly touch on Mātauranga Māori and the need for you to contribute to that space. And finally, I really just want to touch briefly on the hurricanes. Graduates, you need to be celebrated for the work, the effort, the years, the sweat and tears, the support of your whānau, and all that you have achieved. This is your day, and I want to say congratulations to you all, and to say well done. But please be well aware of the fact that this is the beginning of a journey, not the end. This is the moment where we acknowledge what you have achieved in order for you to go out into the world, back to your communities, back to your whānau, and make a contribution with the skills and the award that is bestowed upon you today. I cannot stress this enough to you all, that this is the beginning. I never really comprehended that when I walked across the stage and received my PhD until many years later, and to understand that this is a stepping stone into something that is much larger and much more important than me and the degree I achieved. Rather, it was something that led me to support the contribution of others and those that supported me in my journey. So I just want to say, this is the beginning, and I wish you well on the journey that you will undertake in order to support our people. Ka nui te mihi. Ka rua, Mātauranga Māori. On the way up this morning, while I was having a coffee with my dad as he drove me, I was thinking to myself about Mātauranga Māori and the trap that we can often fall into, thinking Mātauranga Māori is only traditional knowledge from the past that we try and activate or reinvigor in a modern society. I think that is an incorrect view of what Mātauranga Māori is. As Māori who have mātauranga, who are learning in different spaces and taking yourself into the realm of the fields that you are studying in, you are part of Mātauranga Māori. It's not just about bringing back traditional knowledge or being part of traditional knowledge. It is about adding to our modern knowledge and the pools and ever-expanding pools of knowledge in a Māori way and growing that for future generations. We all have a role to play in Mātauranga Māori. You have an important role to play in Mātauranga Māori. I just want to say, the Matariki holiday began here at Te Papaioia. It began at Te Pūtahi Atoi. It began with many of the people you see on the stage here as we sat around in our own little way and celebrated Matariki, and that was the origins of a whole lot of people working towards the development of a holiday. Pretty easy kind of way to get accolades when you help people have a holiday, me ana. Wasn't too difficult.
So those two messages, this is just the beginning, number one. Number two, we all have a role to play in the contribution and the growth of Whakapōtaetanga Māori, and you are all involved in that. Finally, Graham, I'm sitting next to you and I've been thinking, what are we going to do about the hurricanes? I think they need a little bit of Whakapōtaetanga Māori and some good karakia, because they're not doing too well. I just want to finish by saying that I have been fortunate in my career, in my academic career, to have been influenced by some of the greatest minds in Māoridom and by some of the greatest and most influential people in Māori society. And I have a long list and I'm not going to go through them all. But there is one person that I want to acknowledge at this moment, and he's sitting on the stage here. In my mind, I will openly state that he is the most influential and greatest academic, Māori academic of his and this generation. I want to acknowledge Sir Mason Jury for the years of support that he has put in to this region, into Te Iwi Māori, into different Māori organisations and groups, and into this country. Mason was very important to me when he was head of school when I first arrived here, and a very influential person on my life at that time. Nō reira, kei taku rangatira meihana, kōrua, ko tōho rangatira, tēnei te mihi, nui ki a koe o tira ki a kōrua, ki tō whānau. It was something that I wanted to stand and say, I'm so glad I can speak to you in person, that those years of my life were so influential. All the good achievements I attribute to you, all the bad ones I attribute to Te Arahia. And on that tākuta, we have a little addition. It was actually Hona's father that added to this, and I just wanted to say it. E ai ki a Te Arahia, ko te manu e kai te miro nōna te kōhua. E kore au e whakapākei e rā kōrero kai riri a tāwe. Hoi anō, e te iwi ka nui te mihi ki a tātou, tēnā tātou katoa. Oh, e te iwi, homai anō te pakipaki. E te rangatira ahorangi mā tāmua, tēnā rawa atu ki a koe hoa. Me tā tāua tūtātaki i te taunga wakarererangi i nā nahi. Tuku pātai ki aia ki te haere koe ki hea. Me mai ia, te tai tokerau. Whakaaro iho au, te tai tokerau. Me te mea, a pōpō a te ata, te whakapōtaetanga. Anā koe, mōhio nei koe, he tohunga tūturu tērā, haere atu hoki mai te tai tokerau rānō i te pōkotahi. So just to say, hoa mā, we happened to run into one another yesterday at the Auckland airport. And I asked Rangi, oh, where are you going? And he says, to the Tai Tokerau. And I thought, the Tai Tokerau? The wrong direction. But that's how you know you're dealing with a proper tohunga e hoa mā. Go to the Tai Tokerau and back in one night. Anō nei ko rongo kako. Nō reira ko tō tātou ropu kapahaka e hika mā. Haere mai, haere mai. Haere mai tai mā. He whakatōpunitanga tēnei o ngā kapahaka. Kuhu mai, kuhu mai. Ne, he whakakautanga no ngā kura erima o tēnei rohe. Ko aua kura, ko manu kura, ko mana tamariki, ko Freiburg, ko Palmerston North Boys High School, rātou tahi me Palmerston North Girls High School. A kua whakakano hihia te rohe i runga i ngā tāmira o te motu, ki ngā whakataetai kura tuarua o te motu. Nei rā rātou, te whakatairanga, te whakakipakipa i te manawa, he whakangahau i a tātou. Nō reira titiro mai, mā takitaki mai, ho mai rā te pakipaki. Manawatū.
Mai anō rā te pakipaki e te whānau, o te kapahako o te piringa, me ngā kura tuarua. Kāti ake, hoki ake nei tātou ki ngā mahi tuku i ngā tohu, me te karanga ake nei ngā ingoa. Kia hoki mai rā koe te tuahine, kia tapatapa ake nei tō tātou haere. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Arts the graduates I am about to name. No ngā rauru, ngā tirangi wewehi ki te aroa, te ati haunui a pāpārangi, taranaki maunga, ngā tirua nui, ko Makaia, Pirihira, Luana, Kātini. No ngā puhinui tonu, te aitanga mahaki, tūhoi, ko Vivian Marie Ngere. No ngā ruahine, ngā puhinui tonu, ngā tihaua ki Taumaru Nui, ko Ranika Pōkai Whenua Renata. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Te Aho Tātārangi, Bachelor of Teaching and Learning Whakapōtaetanga Māori, the graduates I am about to name. No Ngāti Pakakura, Ngāti Whakaeke, Ngāti Tautahi, Ngā Puhi Nui Tonu, Maureen, Ngāti Rangi Māori, Beverland. No Ngāti Awa, Rangitāne, Te Ati Haunui a Pāpārangi,
ngai te rangi, Ngāti tūwharetoa, Ngāti kahununu ki here taunga, āreta ruka kia mohi. No Ngāti Maniapoto, ngā puhi nui tonu, o tira hāmua ko Mataia Joseph Tanuvasa. No rangitāne, Ngāti Hine, taranaki o tira Ngāti Maniapoto, ko oho mairangi te awa ātea whai apui.
koutou. Chancellor, I have the honour to present for the Graduate Diploma of Learning and Teaching the candidates I am about to name. No Ngāti Raukawa ki Horowhenua Manawatū, Ngāti Rākai Pāka, Ngāti Porou, ko Rebecca Leith Atkins. No Ngāti Wai, ko Ariana Hinewai Southcombe. Chancellor, I have the honour to present for the Postgraduate Diploma in Specialist Teaching the candidate I am about to name. No Ngāti Tarawhai ki Te Arawa, no ngā puhi nui tonu, Ngāti Ruanui, ko Elena Rachel Brown. Nā kapa mama. Chancellor, I have the honour to present for Te Aho Paerewa Postgraduate Diploma Teaching and Learning in Māori Medium the graduates I am about to name. No Ngāti Ruanui, Taranaki, me ngā ruahine, Leonie Hond with distinction. No te ati haunui a Pāpā rangi Brooke rangi Māori whanarere.
Tēnā koe, Chancellor. E te iwi, homai anō rā te pakipaki. Tēnei hunga, wa oati tō rātou katoa ki te kauenga akoranga ki te ao Māori e mihi ana, e mihi ana. O te ake, kei ko he te ngia hau e taku hoarangatira, kei te whāia, e Maureen, te uri o Ngāti Kura, Ngāti Rehia, tēnā rawātu ki a koe. E hoa mā, it's my privilege and honour to introduce the Te Toi Huarewa Postgraduate Excellence Award and to invite tō tātou mārei kura, Anahera Bowen, whae Anahera, haere mai rā. Nā, tēnā rā tātou. Tautoko au e ngā mihi tuatahi ki a koe te pāpā manu, nā te koro ai o te wairua i uhikiringi a tātou i te rangi nei. O tira Chancellor, Vice Chancellor, anō hoki tautoko i te mihi ki a koe pāpā Mason, o tira kia korua ko tō hoa. Ki a koe hoki pāpā Kereama me te kaupapa o te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori e haere ana i tēnei wā, ko te kreme ki te tribunara o Waitangi. Nā reira, tēnā rā koe e te hoa. O tira ki a koe hoki hohepa, te kaitaka wainga o te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori. Te Toi Huarewa Postgraduate Excellence Award. He tohu hiranga te tohu nei a te Toi Huarewa, ka tukuna atu ki te tino kai whakaihuaka o te aho pairewa. Hei whakamānawa te tohu nei i ana pūkenga ako, reo Māori, ahurea, o tira i tana ekenga ki ngā taumata teitei i tana whai i te tohu kai ako nei. He whakanui hoki tēnei tohu i tana māramatanga, arahitanga hoki ki te whakatinana i ngā mātāpono o te kura kaupapa Māori me tana mātua mōhio ki ngā tikanga ako a te kai ako Māori. He mea tīpako tēnei ingoa te Toi Huarewa, kātahi i te kakenga a tāne ki te toi o ngā rangi ki te tiki ngā kete o te wānanga. Ka rua i te tuhinga pairua a te whaia nei a tuakana mate nepe. Ko tuki, koia tōna ingoa karanga whānui, te tahi pau o te tira nā rātou te aho matua i waihanga mai hei tākoha ki ngā kura kaupapa Māori, ka mutu he pūkenga, he mātanga whakaako ia. Tēnei mātou ka mihi ki ngā rangatira tokorua nei, e nei pau arahi o te ao mātauranga Māori, a tuakana nepe, rawatahi ko Katarina te heikōko mataira. I ahu hoki mai te ingoa nei te Toi Huarewa i ngā whare wānanga o te ao Māori. Ka tauritea ki te rironga o ngā mātauranga matatini e te toku iti hei oranga mo te tini, mo te mano. He oi, ahakoa te rironga o ngā mātauranga, ko te whakatīnanatanga hei painga mo te iwi, te tino tohu o te rangatira, o tira o te taonga nei. Koia nā āhuatanga whaiaro ka whakanuia i te rā nei. Ka tohua te kaiwhiwhi o te Toi Huarewa i ēnei paiaru. Te hiranga me te toitutanga o te whai mātauranga, te hiranga o te reo Māori me ona tikanga, te mātua mōhio ki ngā mātāpono o te aho matua, te tū hei pau whirinaki mo te aho pairewa, he kai hāpai i ngā wawata o tōna kura hāpai, o tira ngā hāpori kura kaupapa Māori. He ringa rehe, he ringa ngaio e whakatinanana i ngā mātauranga Māori ki ona ike-iketanga. He toka tūmoana i ngā wā poau tini-tini, e whāngai tonu nei i te mātauranga i tōna Māoritanga. Nō reira, e harikoa katoana mātau o na kaiako nei ki te tuku i te tohu o te Toi Huarewa mo te tau 2022 kia Brooke Rangimarie Whanarere.
kore no te po, no te marae a te a, ai o. Ko te ira atua, ko te ira wahine, ko te ira tāne, tēnei au. Ka kotui matahi, ki te ira tangata, tamaira ki te papa, tipua. Arihi ana mai, ko te ngarongo mau, no te ohonga mai, ai o. Whakarerea ngā whakatamatu, kia te kitarirangia ranga kia ti aho mai re wairua. Te ao matua, kura kaupapa Māori. Hei wakaroe, oranga wairua. Hei koro ai, i ngā awherohira e. Hei apua wai mai, hei matata ki e. Hei patahi apo e matao, mo te motu whanui. Tēnei au, te ira atua. Tēnei au, te ira atua. Tēnei au, te ira atua e. Ka pai. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Education the graduands I am about to name. No Ngāti Kauwhata, Ngāti Raukawa ki Horowhenua Manawatū, Rangitāne ki Manawatū. Keita Enereta Jury with distinction. No Ngāti Kauwhata anō hoki, no Ngāi tā manuhiri, Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, me Raukawa ki Waikato, ko Pānia, Tangihia, Kāwana.
No Ngāti Maniapoto, ko Holly Denise Laird. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Sciences, the graduate I am about to name. No Ngāti Kahungunu ki te Wairoa, no Ngāti Porau, me Ngāti Maniapoto hoki, ko Wraith, Mystique, Tanoa, Te Purei. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Business, the graduate I am about to name. No Ngāti Maniapoto, Ngāti Tamaki Taranaki, me Ngāti Ruanui, ko Stephanie Kayla Warren. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Management, the graduate I am about to name. No Te Rarawa, Ngāti Wai, Ngāti Kahungunu ki Tamatea, Rangitāne ki Te Wai Paunamu, ko Moana Martin MacDonald.
Chancellor, the degrees are also conferred and the certificates and diplomas are also awarded to those who are in absentia. Thank you, Chancellor. Tēnā anō hoki tātou. E te whānau ho mai rā te pakipaki. Tō tātou tira haere. E te iwi, we've arrived at the point in our morning where we have our valedictorian address. It will be presented today by Brendan Stevenson. He uri nō ngā puhi. Brendan Stevenson has been a Massey student since 1991. I think he must have had a break somewhere in the middle, but that's probably when he started. He's been a research officer and was briefly a supernumerary lecturer in public health before leaving Massey to work as a researcher in mental health and well-being at Te Hiranga Hauora, the health promotion agency. More recently, Brendan moved to the private sector, following his interests in cultural identity over his academic career. He's recently completed his PhD thesis, which argues that Māori cultural identity needs to be understood as a journey over a lifetime throughout multiple distinct cultural communities or cohorts. His research highlighted that an individual is a member of a cultural cohort in perpetuity. He uri koe no tō iwi moake tonu atu. With membership shaping and fixing cultural specific beliefs and behaviour, these cultural cohorts are identified in origin stories and cultural narratives, alongside events forcing the formation of new cultural cohorts at pre-existing class-based stratifications. E hika mā, ho mai rā te paki tō tātou valedictorian Brendan Stevens. Hara mai. Tēnā koutou. My whole speech was encapsulated in Rangi's, one of his 3 points that he made, so I'll try and follow that. Tēnā koutou, big day, eh? Before launching my speech proper, I'll do some acknowledgements. So to the officers of Massey University, Professor Chancellor Michael Ahie, Vice Chancellor Professor Jan Thomas, tēnā kōrua. To Deputy Vice Chancellor Māori, Professor Meihana Jiri, tēnā koe. And to Sir Professor, or Professor Sir, Mason Jiri, tēnā koe, kia ora. To the assorted academics, colleagues, supervisors, and friends, nā mihi nui kia koutou. To my fellow students, tēnā koutou, treasure this day. It is the beginning of a grand adventure, and to my whānau and family, I love you. So when I was talking to my wife, Jess, about my speech, she said, to start at the beginning, to which I said, which one? There have been so many. So, in one of my beginnings, I was a student. After finishing high school in the thriving metropolis of Dargaville, I did a year each at Waikato and then Canterbury universities before giving up and getting a real job in a factory making milk powder. So, while I was working, I did a diploma in dairy technology at Massey University, which is 1991. And having bitten by the study bug, enrolled as an extramural student to finish the bachelor's I'd begun some 7 years earlier. Sensing some momentum here, like actually passing papers, I went straight on to a full-time master's degree, finishing that in 2000. So life was good. After that, things got a little more complicated, as I failed 2 attempts at 2 different PhD topics, then took a break, before beginning this PhD in 2015. It took 8 years for this PhD, with my entire PhD journey taking 20 years, and my total academic journey taking 35 years. And I think it's still going. So this is just a reflection of how terribly hard this journey can be.
During the last 20 years, I married, had children, cared for whāngai children, experienced tragedy, loss and joy, family holidays without me, and some big career changes. The first few years was fun. The middle bit was a bit hard, with the last few years very difficult. After yet another late night, willing words to spring forth from the screen and still having to work the following day, it would have been easy to give up. But with the support of my wife and whānau, I grounded out, and it is to them I give the greatest thanks. My third and final PhD topic was the one that stuck. Because this one contained all of those cumulative life experiences, I got it. I found one that mattered to me and that I actually knew something about. My story isn't unique. Māori students are often older than our tangata tiriti contemporaries. We have multiple accountabilities to friends, family and whānau, to marae, hapu or iwi, and to our communities. It is hard, but what we individually have accomplished will lift every generation that follows us. The world is a better place because of what we have all achieved. Well done us. We have much to do, but we are patient. There's heaps of us, and you know what? Eventually we're going to run this place again. Kia ora. E homai te paki e te whānau. Karawe hoki e rā kōrero. Hika mākua tai ki te taumata tike i roto i enei mahi mātauranga. Ako nei ka whakahuatia te hunga kua whai ngā tohu kairangi. So, e te iwi kanui te mihi ki tō tātou tangata, kia Brendan, me ana kōrero, e hoa, nā hau ke te tauira, kia whakapau kaha i runga i āwi whakapono ai, whaia te huarahi kia oti, kia rangatira, kia tika. Nō reira e mihi ana. I'd now like to invite the Vice-Chancellor, Professor Jane Thomas e te ahorangi. Haere mai rā, and we will proceed with the doctoral conferments. Nō reira te iwi noho mai rā, aku ake nei, ko rewa anō tō tātou waka. Chancellor, a doctorate, either a PhD or a professional named doctorate, is the highest research degree awarded by the university. The successful completion of a doctorate represents a significant achievement. Through the submission of a sustained piece of research expressed in the production of a written thesis of no more than 100,000 words, or a creative work of equivalent size and scope, or via a series of publications, candidates are expected to make an original contribution to knowledge in a specific field of study. Candidates will typically spend 3 to 4 years of full-time research solving a problem or addressing a particular set of questions. An international panel of experts then examines the resulting body of work through both written and oral examination. Doctoral research is challenging and represents a huge commitment to advancing research and scholarship. We honour the achievements of our doctoral graduands by inviting them to come onto the stage, thereby formally welcoming them into the academic and scholarly community and acknowledging their entitlement to be called doctor. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Doctor of Philosophy the graduands I'm about to name. Nō Ngāti Kahununu ki te Wairoa, Ngā Puhi, ko Michelle Violet Marie Rostenberg, Doctoral Scholar.
Chancellor, a spirit of Indigenous revitalisation has been sweeping our hearts No, a spirit of Indigenous revitalisation has been sweeping our hearts, homes and nations since forever. It relates to Indigenous community healing and well-being. Ms Rostenberg's research traces this movement into and through her own and other Indigenous people's lives and literature. The ongoing existence, relevance and also our capacities to release these vitalities into all levels of our lives are emerged. Chancellor, Dr. Rostenberg. Nō ngā puhi, ko Brendan Stewart Stevenson. Brendan argues that cultural identity needs to be understood as a journey over an individual's lifetime through multiple distinct Māori cultural cohorts. Cultural cohorts are described in historic documents and narratives, alongside events forcing the formation of new cultural cohorts. Extant research enriches these descriptions. The cultural cohort approach was tested using Massey University's health, work and retirement study data. Chancellor, Dr. Stevenson. Hey, kia ora. Would all our graduates please stand? E tū.
He honore nui te whakatau atu i a koutou, hei raukura o te kuninga ki pūre hurua. He mana nui tō tētahi tohu whariwānanga, engari, pēra i ngā honore katoa, he haipapa hoki ona, hei kāwanga mā koutou. Ko tāku kupu kia koutou, hei raukura no te kuninga ki pūre hurua, kia mētia tērā i ākona e koutou. Hei ōranga mōhau, hei ōranga hoki mō te iwi. Ko taku kupu anō kia mētia e koutou, ngā pūkenga me te mātoranga i whiwhi ai koutou, i runga i te pakaha me te pono kia ū tonu, ki te ako me te rapu mātoranga mō aku tonu atu. Ko tāku kupu anō kia maumahara koutou, ki ngā ākoranga o te kuninga ki pūre hurua, mō te whai arohao tētahi ki tētahi atu, te mea ai hoki, ki era tangata kauri e whai ora ana pēra i a koutou. Ko tāku kupu anō ki a te whakaaro koutou, ki o koutou wāwata me te kaha mahi tōnu pēra i ngā tau tata nei. Ki roto ki a koutou mahi katoa, ko tāku kupu ki a koutou me tū rangatira koutou hei kanohi mō te kuninga ki pūre hurua. It is my great honour to welcome you as alumni of Massey University. The award of a university degree carries many privileges, but like all privileges, it also carries responsibilities. I charge you as graduates of Massey University to use what you have learnt for your own betterment and for the benefit of your communities. I charge you to use the skills and knowledge you have acquired with rigour and integrity and to commit yourselves to a program of lifelong learning and discovery. I charge you to remember the lessons Massey University has taught you about the worth of others, particularly those who've not had the opportunities that you have had. I charge you to set goals and to continue the hard work that has brought you so far. And in all that you do, I charge you to be deserving of the good name of Massey University. Please be seated. E noho. E tātou mā kua tai ki te pito whakamutunga o tau tātou rā. Nō rere tika ana kia whakanuia whānui tia, kaha no hoki ngā tauira kua puta ihu i tēnei rā. So, just one more round of applause for all of our graduates this morning. E te whānau. Ka koa hoki te kite atu i a tātou tai tamariki, te haere mai ki te tautoko i enei tūwhakahaere. Kia kitea a kanohi, kia rāngona a ngā kau a wairua, te āhua me te wairua o ngā mahi e haere ake nei. Ngā mahi a te hunga e tohe ana i roto i tēnei rā, ko koutou o ngā wā kāinga e hāpai ana i tērā hunga, tai atu ki o tātou. Tai ohi, tai tamariki nei, te haere mai, te kite atu, te rongo atu, te whāwha atu. Nō reira koutou katoa kei ngā ihi, kei ngā mana, e mihi tonu ana te ngā kau o tō tātou whare, a te kunenga ki pūre huro kia koutou katoa. I whai whakaaro nui kia haere tawhiti mai roto i tēnei rā, ki te manaki i te tono, ki te kawe anō hoki a koutou tāngata, hei whakatairanga, hei whakanui, he whakarangatira i tēnei o ngā wā. I roto i tēnei o ngā hui, me te kupu whakamatāra, arangi mātāmua, hara i te mea, kua oti te omanga e hoa, kua whakaritea koe, kua tai koe ki te timatanga. Nō reira kia kaha. So just to say in closing e hoa mā, I've got two jobs. One is to close us and one is to give some pretty clear instructions about how this closes. So tuatahi. We'll do the instructions about how we're going to close. Hei whakakōpani ake, so to bring our ceremony to a close, two pā te hoama, I'm going to invite te ihorei, te ariki, Chancellor Michael Lahie,
to declare our ceremony closed. We're then going to stand and sing the national anthem. Katahi, ka whakakapia, katoatia, ki te kupu karakia, ato tātou pāpā a manu. So that's section 1, ne? Section 2 is how the procession exits the whare. So when the procession starts, the stage and our tauira, our graduates, will all proceed out of this whare and out and assemble on the road, ready to walk down to Te Marae o Hine. Now, whilst those two processions are going on, I invite us all to stand and give them a big paki and whatever else you might like to do. And once they're all out there, tātou mā, we'll go and join them out in the foyer or on the road. We'll get ourselves ready to proceed down the road to Te Marae o Hine. Kei te pai, kei te marama? Ka pai. So, mutu ana te karakia, kua tū tātou, kaua puta atu, tai rā no, kua puta atu, ngā koromatua, ngā pūkenga nei, me ngā tauira. Nō reira hika mā, nōku te honore, nōku te mihi nui, tangi o te ngākau kia koutou, whakatinana nei i tēnei me te rauaroha, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou, tēnā rā tātou katoa. E te rangatira. A te pari e te iwi, I declare this congregation to be adjourned. So please join with us in singing the national anthem. E tūnei. Māori e ngunguru nei au e ha. Ko te reo Māori e ngunguru nei au e ha. Kia tau iho mai ngā manaki tango te kāhui atua. Mā tāne marungo tātou e manaki e tiaki arataki.
Kia whaia ki tūruta punu ia tāne waiora, tāne pukenga, tāne wananga, tāne whakaputa nei ki te whaiau ki te omara matū te ngana tūkā maranga, te tuhi te rārama tēnei, te noho matāra nei, ka turuturu opiti whakamaua kia tīna, hau mi e hui e, tāe ki e. Kia ora tātai. Oh, haere tonu, haere tonu. Our tauira about to proceed out. The song back on.